There is isotropic medium and homogeneous. Mainly it is a conducting where its a permittivity and permeabilities are defined as different. Okay, where sigma rho naught is equal to 0, where this is defined as sigma e, that follows the Ohm's law. Where these electric field and magnetic field both are not symmetric here, then it is going to be a damped wave equation. Therefore, in the conductors, especially, they are going to damped by a propagation vector. This k star is a complex part. K star is a complex number. Then alpha plus I beta, that represents the one part is about complex part, and sorry, one part is about real part, another part is a complex number. Is that clear? So on that basis, if you define that part, then we are going to get like this. Okay. And therefore, we got that alpha is equal to omega root over mu naught epsilon divided by 2, then 1 plus sigma divided by omega epsilon whole square plus 1. That's for the alpha particle, alpha part, and this is beta part. From this, we are going to define that one as a damping wave equation. That is going to be like this, right? Similarly, we have defined about this electric field and magnetic field for the both cases. After that, we are planning to discuss about this, whether it is a good conductor or bad conductor, based on that concept. Here, firstly, electromagnetic waves in a conductor. Based on that, we can define whether the conductor is good conductor or bad conductor. Look at this equation that I am going to write here. For the good conductor part, it should have this. In this equation, alpha and beta particles are alpha and beta equations are ಇಲ್ಲಿ sigma divided by epsilon omega should, if it is greater than 0, there should be a condition that is sigma divided by omega and epsilon is greater than 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this velocity in the or velocity of the waves in the good conductor is going to be omega divided by alpha good. Why it is defined as alpha good? Because this is always greater than 0, therefore alpha becomes that is good part of that conductor. So that's a good conductor particularly. Then alpha good is equal to alpha good, that is nothing but alpha part. Alpha is the propagation constant, that is real constant. Then that is going to be if you define that term, alpha is equal to what exactly this one. If you see, we know already that alpha is equal to another number part. If the sigma divided by omega epsilon is greater than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ I will neglect this one part neglect ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರ್ತದೆ. As it is square root ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. If I'll write here, there is alpha is given by what is that alpha is equal to. So generally what I will take, this is alpha. Right? So I'll rewrite that alpha equation, that is alpha is equal to n3 omega, which is square root over mu epsilon divided by 2, that is into bracket square root over 1 plus times of sigma divided by omega epsilon, that is whole square, that is plus 1 whole power of 1 by 2. And moreover, as it is the good part, then it becomes sigma divided by omega epsilon should be greater than 1. Then if it is greater than 1, that what becomes, this alpha is equal to omega root over mu epsilon divided by 2, that is if this is greater than 1 means this 1 is neglected. Then as it is the square root, it becomes only root get cancels, it is because of the square. Then as the sigma divided by omega I left, this is again greater than 1, then I can neglect this one also. Then this is going to be, that is root over, because here is a 1 by 2, root over sigma divided by omega epsilon. Then what are the terms, they are going to get cancelled here, that omega remains here, right? Then into root over, I'll take this one as mu epsilon by 2 into sigma divided by omega epsilon. Epsilon get cancels, and there is 1 omega in the root over 1 omega, then it is going to be cancelled. Then I left with only, that is omega mu sigma divided by 2. So this is what is exactly for the good conductor alpha is defined. For good conductor alpha is defined as like this, root over.
This is very important equation. That is alpha good. Alpha good. Is that clear? Then similarly for bad conductor, there is a condition that it should be less than 1. That is sigma divided by omega epsilon should be less than 1. Then what happens? See this. This velocity of the bad conductor is given by velocity of the electromagnetic wave in the bad conductor is given by omega divided by alpha bad conductor. If we know that velocity is equal to omega by k ಬರಿತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ k ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಬದಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ತಗೋತೀನಿ if you redefine that what happens the alpha here alpha bad ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ because we are going to neglect this part neglect ಮಾಡಿದಾಗ ಮರು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ ಸೊ ಸಿ this becomes less than is greater than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ್ರಿ ನಾನು ಉಳಿತದ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ then it becomes is it going to be only ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ if it is very less than 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ 1 minus 1 0 ಆಗ್ತದೆ and then what is that term is going to be so now remember this is whole power should be 1 by 2 sorry here it is given by 1 by 2 power this is also by 1 by 2 and I think according to this equation it has written that alpha bad is equal to they have written minus on this it should be minus 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ he has given that alpha bad is equal to bad conductor omega under root of mu into epsilon ಬರ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅದು equation ಹಂಗಿದ್ರೆ is this correct once check it correct, sir. It is a beta, you taking beta, you are writing alpha bad. Oh correct ನಾ ಇದನ್ನ ಬರೆಯತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಬೀಟಾ ನೋಡಾತೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬರೆಯತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಫಾ ಬಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಅಂತೂ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಟೋಟಲಿ as this is less than 1 ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದು 1 ಬರ್ತೈತಿ ಇದು 1 ಆಗ್ತೈತಿ root over 1 is 1 this is also 1 2 under root 2 to cancel ಆಗ್ತೈತಿ ಉಳಿತೈತಿ ಏನು omega root mu and epsilon ಉಳಿತೈತಿ correct therefore velocity of the bad conductor ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು velocity of the bad conductor is equal to that is going to be 1 divided by omega cancel ಆಗುತ್ತೆ 1 divided by root over mu and epsilon automatically that is ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ but where is the case of good conductor ಒಳಗಡೆ velocity of the wave ಏನು ಬರ್ತೈತಿ it is equal to omega by alpha ಐತ್ರಿ alpha ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ omega divided by root over omega mu and sigma into root 2 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಮೇಲೆ that omega cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ root 2 omega divided by sigma mu ಬರ್ತೈತಿ this is the velocity of the electromagnetic wave in good conductor and this is the velocity of the wave in bad conductor is that clear ಈ equations ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೈತಿ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ರಿ okay then we are going to define there what is that is called as relaxation time what do you mean by this relaxation time it is a time gap between electric field and magnetic field is called as relaxation time ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ time gap ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ electromagnetic that is given by relaxation time that is tau is equal to sigma epsilon divided by sigma ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ so this is the relaxation time in case of conductor that is applicable for electromagnetic wave. Similarly, we are going to define another one term that is called as skin depth. Skin depth. What do you mean by the skin depth? Skin depth is nothing but it's a distance in the conducting medium. It is the distance in conducting medium. Distance in conducting medium. Distance in conducting medium. Distance in conducting medium. After which the amplitude of the electric field. The amplitude of the electric field
of a electromagnetic wave becomes 1 by E of its total amplitude. ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ 1 by E ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇ ಎಮ್ ವೇವ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ 1 by E ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we define that one as a skin depth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The skin depth is given by S. It is represented with the S term. Okay. This is S of a good conductor. Good conductor ಗೆ skin depth ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is given by 1 divided by beta of the good conductor. What do you mean by beta of the good conductor? ಏನು ಬರ್ತದೆ equation ನಮಗೆ? Beta of the good conductor ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ. There we are going to get as a so that is a sigma, ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. This is good conductor ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ರಿ ಅದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಅಪ್ಸಿಲಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಉಳಿತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ beta is equal to beta of the good conductor is given by beta of good conductor is equal to ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಓವರ್ ಒಮೆಗಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಮೆಗಾ sigma mu divided by 2. Omega sigma mu divided by 2. So this is what the part. Similarly, the S of the good conductor is given by S of the skin depth of the good conductor is equal to, that is root over 2 divided by omega sigma and mu. Omega sigma and mu. This is what the skin depth of the good conductor. This is also important. They may ask. What happens actually? Say if the for example good conductor ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Because as I told, in case of conductors it is going to get damped. It is going to get damped. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, if the permeability of the medium is equal to permeability of the what is that is called medium ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನ, this wave is going to move in a ಈ ಟೈಪ್ ತಗೋತೀವಿ. What happens, this is called as free space now. Free space ಯಾವಾಗ permeability of the medium ಕಿತ್ತನೋ ಏನು permeability of medium ಕಿತ್ತನೋ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, medium ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ conducting medium and free space. Conducting medium is there, we are going to introduce these two terms. Remember, these two terms are going to be introduced. These two parts are called as due to damping of the wave. If they are not equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪೂರ ಟರ್ಮ್ ತೆಗಿರಿ, only these and this part ಉಳಿತೈತಿ, this and this part ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು a plane wave and free space ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು plane wave free space ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ mu naught and epsilon ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. mu ಇದು mu naught ಆಗ್ತೈತಿ, epsilon ಇದು epsilon ಆಗ್ತೈತಿ. But this is a perfect plane wave. Undamped plane wave under better. Undamped plane wave. Undamped plane wave. Right? So this is what the main part. Similarly, here we are going to define C. Now B vector na ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ every time. ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, if he has given electric field, then if he has given a K vector, then B vector ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that B vector was given by K vector cross E vector divided by omega ಬರೀತೀವಿ. This is the relation that is going to be defined between magnetic field and electric field. But in case of conductor, this K becomes K star ಆಗ್ತೈತಿ because it's a complex part now. For this equation becomes, there is B vector is equal to, that is going to be K star with electric field cross product divided by omega. So this is very important relation because ನೀವು ಅಲ್ಲಿ K ತಗೋದು ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ. Means there is a phase difference. See, morning only I have defined this part, right? ಈ part morning ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, because of this damping factor, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫೈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore B is lagging behind an angle of ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. I will write that one here only.
That is, here B is lagging behind an angle of phi. Or if you define the here also, so I can write, so magnetic field B vector is lagging lagging behind by an angle phi with respect to electric field. ಬಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸಿಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟು, ಅದರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ GD is called as displacement current. Okay, so we define this GC as conduction current ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ JC divided by JD is given by JD is given by sigma divided by omega epsilon. For good conductor ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? For good conductor it is given by, for good conductor sigma divided by omega epsilon is greater than 1. ಇದು greater than 1 ಆತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. JC is very greater than GD. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್. Okay, what about bad conductor? For bad conductor that is sigma divided by omega epsilon is less than 1, therefore GD is greater than GC there. GD is greater than GC. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಭಾಳ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ GD. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳನ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಂಟ, ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಏನು ಓದೋಕೂತು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ್ರಿ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ, 1 minute, I'll write here. See, that is, suppose that the free charges are present in the material. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ರೀ. charges are present in the material or medium of a dielectric constant epsilon is equal to 10. Then resistivity is given by rho is equal to, that is 10 to the power of 11 ohm meter. Using Ohm's law and the equation of continuity, Ohm's law and equation of continuity,
continuity, charge, for charge, the time required for the charge density inside the material, charge density, charge density inside the material, inside the material to decay by 1 by E, to decay by 1 by E times 1 by E times is closest to ಅಂತ ಕೇಳೋಣ is closest to ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ 1 by ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by E ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಹಂಗ ಹೊಂಡ್ರಿ ನಡೀತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇ ಇದ್ದಿದ್ದು E ನಾಟ್ ಬೈ ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ 1 by E ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಅವ್ನು ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ the meaning of this one is going to be that is for the charge density inside the material is going to decay by 1 by E times ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಒಂದು ರೋ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇವೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದರ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ tau. Tau is given by sigma divided by epsilon divided by sigma. What I have written here? That is epsilon divided by sigma. Then ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡಾಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ he has given epsilon as 10 that's okay. And then he has given dielectric constant. What do you mean by this dielectric constant? Dielectric constant ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ epsilon ಕೊಟ್ಟಾನ is that the epsilon or epsilon r this is ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು in ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ epsilon r ಆಗಬೇಕು so ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ of dielectric constant ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ epsilon r is called as dielectric constant that is he has given it as 10. So sigma he has not given but he has given rho density that resistivity is equal to 10 to the power of 11 ohm meter ada. Can you connect this one ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು equation given equation so generally epsilon can be written as epsilon naught into epsilon r then sigma is equal to 1 by rho. What is the sigma ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ sigma ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು sigma ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ j is equal to sigma e ಬರೀತೀವಿ this is called as Ohm's law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ j is equal to sigma. What is the sigma? Sigma is not a charge density here sigma is conductivity. So the relation between conductivity and resistivity is this is conductivity this one is resistivity and resistivity. Then you have to back substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ tau is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು tau is equal to epsilon can be written as epsilon naught into epsilon r and divided by sigma can be written as 1 by rho. Therefore this becomes epsilon r epsilon naught and rho. So then back substitute matter answer thana ಬರ್ತದೆ. What is epsilon r value? Epsilon naught value is 8.854 into 10 to the power of minus 12. What about epsilon r? Epsilon r he has given as 10. Then rho he has given 10 to the power 11. Then ಇದರ total answer ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆತ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು then I left with only 8.854 seconds. So this is nothing but a relaxation time. Okay. ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೆಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ KSR ನೆಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ okay. So ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ four media
The first media was free space. Free space ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. What are the how do those Maxwell equation become? Then we discussed about dielectric medium. Dielectric medium. In the dielectric, especially, it was what is the dielectric medium was initially? One is homogeneous. It is isotropic. First we discussed about isotropic. Then we discussed about anisotropic. Anisotropic. Then here isotropic and anisotropic ಮುಗಿತು. Isotropic ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ epsilon and mu ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. These are treated as no constant in this case. But in case of anisotropic, epsilon and mu are not constants. These are tensors. Especially we treat that epsilon is a 1. Mu is 1. Epsilon is called as permittivity. Is always a tensor quantity. It's not a constant one. It's a tensor quantity. Okay. Then we discussed about these three. Then after that, fourth one we discussed about what is that? Conducting medium. Conducting medium. Maxwell equations in case of conducting, dielectric is isotropic and isotropic, and free space. So these four types we have discussed. Now the fifth one is electromagnetic waves in plasma medium. What do you mean by this plasma medium? Plasma medium means that is high power frequency ಗೆ ನಾವು plasma medium radiations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What do you mean by plasma medium? Especially plasma is nothing but charge particles plus neutron particles plus ion. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ plasma medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ plasma ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದು. It's a state. Okay. ಆ particular state ಒಳಗಡೆ because it is a light emit ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಇದ್ದಾಗ because plasma medium ಅಂತ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the radiations will come out of that medium, right? So in that case how do you define the electromagnetic waves in plasma medium? Friends, ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಅದು ಅಟ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ wave in plasma medium. Electromagnetic wave in plasma medium. How do we define this plasma? What exactly the plasma is? Plasma consists of not only charged particles, it also constitutes neutral particles as well as ions. So plasma medium ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ particles ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ತವೆ. Especially it is going to constitute the charged particles plus neutral particles plus ions. So it is going to include all the particles. Especially the high power frequency medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That's ionosphere behaves as high power frequency medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One second. Okay. See, what I was defining, plasma. See, plasma is going to constitute this charged particles, neutral particles, and ions ಅಂತ ಇದೆ. Electromagnetic waves in a plasma medium, how they are going to behave? Especially, plasma medium, that is plasma medium ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ionosphere ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ plasma medium ಕಾಣ್ತೀವಿ. Because ions ಅಲ್ಲಿ sparking create ಆಗ್ತೈತಿ. Right? Sparking means light emission create ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ionosphere ಒಳಗಡೆ. Especially this ionosphere behaves as high pass filter, that is called as HPF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It works as a high pass filter because it passes only those waves which have frequency greater than frequency greater than 1
cutoff frequency. Cutoff frequency. ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಈ ವರ್ಡು ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ ಎನಾಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಹೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅಯೋನಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದ. ಸೊ ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ when it is passing through the Hippar's filter, so that is nothing but ionosphere. That ionosphere will work like it behaves like a Hippar's filter, means only it allows the frequencies which are greater than cutoff frequency. Generally here we define that cutoff frequency as omega p. Omega is called as cutoff frequency. So generally we call that cutoff frequency is defined as, there is a limit of the frequency which is should not be allowed inside the plasmasphere or the ionosphere, then which can be reflected back. Or means which is not allowed means that is reflected one. So which is allowed that we pass through the atmosphere. That is nothing but visible light. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಯೋನಾಸ್ಫಿಯರ್. That ionosphere passes the visible light, but it holds all the other radiations. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರೆ there should be a cutoff frequency such that it should reflect the frequencies which are less than cutoff frequency. It is going to pass the frequencies which are greater than what is that is called cutoff frequency. So cutoff frequency is defined as omega p here. Therefore, we define that is frequencies which have the greater than omega cutoff frequency, they are going to pass because it is going to pass the all other radiations visible light. Okay? Visible light. In case of that omega is greater than less than omega p, then it is going to act as it reflects radio waves. Radio waves ಅಂದ್ರೆ ಏನವು? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? Because they have higher wavelength then less frequency. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಟಾಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಯೋನಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ what is that high pass filter. So let us take this a ground station ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಯೋನಾಸ್ಫಿಯರ್ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೈತಿ. So only the radiations which have less frequency they will get reflected back. High frequency ಇದು automatically ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ why we are taking the communication, because this radio waves ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತನ ಎಲ್ಲ EM waves ಇದು. Correct? There is a application of these parts. Okay, so how do we define the Maxwell equations in this case? Maxwell equations are given by Maxwell equations. And moreover, ಇದ್ರಾಗ ಮೂರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ waves, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಾನೆ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ ಸ್ಕೈ ವೇವ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್, ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಯೋನಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಡೀಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, here if I define the Maxwell equation in this plasma medium, that is given by Maxwell equations become first one. So here we are going to treat for the plasma medium, the rho is going to be 0. Plasma medium rho is going to be 0,
and B is going to be mu naught into H. Mu naught into H ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ what about the first Maxwell equation becomes, that is del dot E is going to be 0. Then what about this del dot B is equal to, this is always 0. What about third Maxwell equation, that is del cross E should be equal to, what happens to this one, that is going to be minus dou B divided by dou T ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, or you can take that one as minus mu naught times of dou H divided by dou T ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Then similarly del cross B is going to be treated as, that is equal to mu naught into sigma. Mu naught into sigma. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಯಾಕೆ 0 ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾನು 0 ತಗೋತೀವಿ, ರೋನು 0 ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ 0 ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗತೈತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ into E plus, that is mu naught into epsilon naught dou E divided by dou T. So this is what the main expression of this electromagnetic Maxwell equations in case of plasma medium. But now here ಈ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗತ್ತದೆ, ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು, why we may get damping part here, because of this. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮೀಡಿಯಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತಿತ್ತು, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, therefore there is a loss. Similarly ಕೂಡ ಹಂಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. Here wave vector, that wave vector is given by k is given by direct calculation part of the calculation ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, that is k square is equal to omega square divided by c square into 1 minus omega p square. Remember this is omega p square, because ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, omega p square divided by omega square. That is the main relation between wave vector and this one. The only thing free space ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ, ಜೆ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೇವ್ನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ವೇವ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಡೈ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಪಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as 0. ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ ಪಿ ಬರಿತೀವಿ. ಒಮೆಗಾ ಪಿ 0 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಸಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಕೆ ಓನ್ಲಿ. That is clear. But plasma medium is the just a special case of free space under nadithi. But here we are going to define its capacity to allow the radiations based on its frequency. If it is less than cutoff frequency, it is going to reflect back. Then it is going to, if it omega is greater than omega p, then it passes. Therefore, that's why it is called as high pass filter medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ionospheric. So here omega p ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, cutoff frequency or plasma frequency. We call this one as cutoff frequency or plasma frequency. Cutoff frequency or plasma frequency. Cutoff frequency or plasma frequency is given by, that is omega p is equal to, that is root over n e square divided by m epsilon naught. M epsilon naught, where m is the mass of the charge, where n is nothing but concentration of the charges, charge e square is the charge, then epsilon naught. So that gives the cutoff frequency of that medium. So ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, BSc ಅಥವಾ MSc ಅಥವಾ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, MSc ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ BSc ಒಳಗಡೆ, BSc ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕದ, ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ RCU, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೈತ್ರಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ಸಿನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸೇಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ, ಅದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, that is defined as this omega p is equal to n e squared by amount. Moreover, na n ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, this n is not a concentration. Actually, n here is a refractive index. n is defined as a refractive index. Okay, ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is given by n is a refractive index ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So we'll define this n as n is not a concentration, and here it is refractive index. Refractive index. ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಮೇತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಿ. But is the refractive index of the ionosphere. So to define the refractive index of the ionosphere, a refractive index which is going to be behaved by the ionosphere is index. So generally refractive index na ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, n is equal to c divided by v ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Therefore n is equal to c by v ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ c divided by omega by ಅಂತ k ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Velocity is nothing but omega by k. Therefore here this refractive index is equal to, write this one as a kc divided by omega. Right? If I write this kc divided by omega, then n is equal to c divided by omega into c divided by omega into, what is this k value here? K is nothing but a root over this term, isn't it? Root over k is equal to root over omega by c. Here k is nothing but root over omega square divided by c square into 1 minus omega p divided by omega square divided by omega, that is under root. ಇದು omega square ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. Then ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, k is equal to just omega by c, then it is root over 1 minus omega p square divided by omega square. Therefore if you back substitute here, we get omega by c, that is root over 1 minus omega p square divided by omega square. For refractive index is equal to n is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ n is equal to, we get this term, that is root over 1 minus omega p square divided by omega square. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So that cutoff frequency, what I got of the frequency, cutoff frequency, that is equal to root over refractive index n e square divided by m epsilon naught. Therefore this is what refractive index in terms of omega p. Yeah, ಅದನ್ನ omega p ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, n ಗೊತ್ತಿತ್ತು omega p ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is what the main relation. Similarly we can calculate cutoff frequency as like this also. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, omega ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, omega p is equal to 2 into f ಅಂತ ಬರೀಲಿ. This is called as a linear frequency, linear cutoff frequency, and this is defined as angular cutoff frequency, angular cutoff frequency. So remember, this is the refractive index in terms of omega p. This is omega p in direct ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ, omega p ಅನ್ನು direct ಆಗಿ. Then here if I rewrite this from p ಅನ್ನು small p ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ f ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ f is equal to 2p into omega p divided by 2pi. That I will write this as 1 divided by 2pi into omega p. Therefore that becomes 1 divided by 2pi, that is root over e square divided by m upper naught. So ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ fp is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, get that is 9 into root over n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So because ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, e square is constant, e square constant ಅದ, epsilon constant ಅದ, m constant ಅದ, 2pi constant ಅದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ n ಬರ್ತದೆ. n is nothing but refractive index here, n is nothing but cutoff frequency ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ionosphere refractive index ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ MSc ಒಳಗಡೆ, just write about this equation. Have you seen this equation at least? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್, ಬರೀ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೇಡಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ. ಡನ್. ನೋಡ್ರಿ 5 ಮೀಡಿಯಂ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿವು. This first one is, which are these? Free space, then dielectric, isotropic, anisotropic, conducting and plasma medium.
ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಈಸಿ ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನೇ ಇಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು, ದೆನ್ ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು. ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತದ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. Gauss and Lorentz transformation of electric field and magnetic field. Okay, that is relativistic transmit ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿತೈತಿ. Then we'll go on to we are going to define radiation part. ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾಳ ಕಿತ್ತಾಕೋದೇನು ಭಾಳ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. But you got the idea about the electromagnetic wave, how it is going to behave for the different mediums. Is that clear? ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ತೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೈ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ E0 ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರದ್ದು E0/2 ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ E0/E ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರಿಸ್ಟಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆತ್ಲ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ as skin depth. Because skin depth ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ಸ್. In case of plasma medium, it is going to enter into the medium. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಡಿಕೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೇವ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಪ್ತ್. It is skin depth. So it is going to penetrate only for the upper layer of the conducting medium. But here in case of plasma medium, ionosphere ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್. ಈ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಟೈಪ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ಸ್, ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅದ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? penetration depth define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Same way that is also defined as skin depth, but here we define that as a penetration depth. So that penetration depth is given by for the plasma medium, that is S is equal to C divided by omega p. That is equal to C divided by square root over n e square divided by m upon naught. n e square divided by m upon naught. So therefore this part here is a plasma medium ಏನಿದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore they are going to little bit penetrate into the plasma medium. There is a big difference. Yeah. Now let us study about the next concept, that is called as polarization of a wave, electromagnetic wave. Do you know what I mean by polarization? The next concept is polarization of electromagnetic wave. So what do I mean by polarization? So polarization ಅಂತಂದ್ರೆ direction of the polarizing vector is in the direction of electric field. For example, electromagnetic wave ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So let us take this is the electromagnetic wave. Is electric field and magnetic field of a electromagnetic. This is for the electromagnetic wave. ಏನು ತೋತನು ಈಗ ಒಂದು this propagation constant k ತಗೊಂಡು electric field ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ magnetic field ತಗೋತೀವಿ.
Let us take magnetic field with B, then is Z, this one is K. K ಅನ್ನ back ಇಂದ represent ಮಾಡೋಣ. Okay. Electric field ಅನ್ನ represent ಮಾಡೋಣ blue ಇಂದ. So let us take this is the electric field wave. In case of magnetic field, what we define in free space ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so ಇದು correct ಹಿಂಗ್ coincide ಆಗ್ತೈತಿ, back ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ coincide ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ back ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ coincide ಆಗ್ತೈತಿ, like this. Is it clear? This is what is magnetic field. So we are going to take this one as magnetic field, vibrations, magnetic field vibrations like this. Here in this direction, this is in this direction, this is in this direction. Vibrations ಏನಂತಪ್ಪ ಇದ್ರ planes ಗಳದು ಈ ತರ ಅದು. Whereas in case of these ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅದು. Right? Either down ಹೋಗ್ತೈತಿ, then up ಬರ್ತೈತಿ, then down ಹೋಗ್ತೈತಿ, then up ಬರ್ತೈತಿ, down ಹೋಗ್ತೈತಿ. So this is what the electromagnetic wave. And the polarizer polarizer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Vibration of the plane ಯಾವ್ದು vibration ಐತಿಲ್ಲ, ಆ plane vibration ದಾಗಿಂದು only one ಅಟ್ಟ flow ಮಾಡ್ತೈತಿ. Let us take ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು slit ಹಾಕ್ರಿ. ಇಂದ electromagnetic ಇದ್ರ through pass ಮಾಡ್ರಿ. ಬರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗ? ಈ ತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So this electric field ಅಷ್ಟ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So therefore allowing only one plane of vibrations is called as polarizing or polarization. It's called as polarization. ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, another one is longitudinal wave. ಈಗ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, transverse wave is defined as electric field ಗೆ ನಾವು transverse wave ಅಂತೀವಿ. So this is defined as transverse ಅಂದ್ರೆ exactly perpendicularly vibrate ಆಗತ್ತೆ. So transverse wave, and this magnetic field is called as longitudinal wave. longitudinal wave ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು longitudinal. Sorry, especially this is not a longitudinal, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್. longitudinal ಹಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So I am taking that wrong path, wrong concept. See, both are transverse ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. But especially transverse waves can be polarized but not the longitudinal wave. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಅಂತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ರೇರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೋರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, here concentrate ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು? this is called as compression, this is called as refraction. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ? ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಐತಿ, ಇದು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್. ಇದು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ವೇವ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ನಾವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ಟ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊರಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ polarization can be possible for, so transverse waves can be polarized, then longitudinal waves cannot be polarized, can't be polarized. Okay. One second. Can't be polarized. And moreover, generally ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, as these are waves ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. moreover, I told electromagnetic waves are going to follow the superposition principle. That is, superposition can be defined as superposition of electromagnetic wave. Superposition. What do we mean by superposition of two waves? Two waves superposition ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? That is nothing but a redistribution of energy.
In case of polarization ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the state of the polarization for both waves are parallel, then the resulting wave is planned polarized. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅದರ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಬೋತ್ ನೇಚರ್. ಒಂದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ, then diffraction ತೋರಿಸ್ತದ, then polarization ತೋರಿಸ್ತದ. These properties are for due to its wave nature, and because of their straight line motion, their light is going to show geometrical motion, geometrical property. Geometrical optics ತೋರಿಸ್ತದ, wave optical properties ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ. That is the speciality of light. That's why it is going to show dual nature. Dual nature was ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೇವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವೇವ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a1 a2 cos phi ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is nothing but intensity. Do you know the relation between intensity and amplitude? Intensity I is directly proportional to amplitude square ಇರ್ತೈತಿ. Here I have taken all the amplitude. This is the resultant amplitude. This is resultant amplitude. ಕರೆಕ್ಟಾ? then ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಏನು? resultant intensity is given by resultant intensity I is directly proportional to r square. Now r square ಬರೆದ್ರೆ I equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? then I is equal to given by I1 plus I2 plus 2 times of root of I1 into root of I2, that is cos phi ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. Because this here I1 is equal to root, that is A1 square, then I2 is equal to, that is A2 square. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ that is r square is equal to I ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. This is total resultant intensity. This is given by the resultant intensity of the two superposed waves. PUC ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is given by root over I1 plus root over I2 whole square ಬರ್ತೈತಿ. Because maximum ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? cos phi is going to be plus 1. cos phi minus 1 ಆದ್ರೆ this is going to be I minimum ಆಗ್ತೈತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? that is equal to root over I1 minus root over I2, that is whole square. So these two are the main results of linear superposition. ಇದು ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ, PUC ಪಾರ್ಟ್ ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತೇ ಇರ್ತೀರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಕೊಂಡು. it is just linear superposition of two waves. or interference ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು, ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಬೇರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಬೇರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ while in case of polarization. then ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ವೇವ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ತರ ವೇವ್ ಅದ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ವೇವ್ಸ್, ಎರಡೂ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಒಂದು ವೇವ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ,
ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಅದು ಎರಡು ಥರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೋತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ತಗೋತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಪೊಲರೈಸರ್ ಐತಿ. ಪೊಲರೈಸರ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಟ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪೊಲರೈಸರ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. If the state of polarization of both waves are parallel, ಎರಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಸಸ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ವೇವ್ಸ್ is if state of polarization of both waves, polarization of both waves are parallel. Okay, what do you mean by this parallel? That is nothing but a linear superposition. ಇವಕ್ಕೆ parallel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವ. ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಸೇಮ್ ಅದು ಹಂಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. Then that's why that resultant wave is defined as, it is called as plane polarized. Then the resulting wave, the resulting wave is plane polarized. Plane polarized ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ ಫೇಸ್ ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಇದಂತೂ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಇದು ಬೋತ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ರೆಮೇಲಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅದ, ಎರಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. When the state of the polarization of the both wave, its next point is the state of polarization of both wave, polarization of both waves is perpendicular. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? Do you know anyone? The resulting wave will be based on the phase difference. ಎರಡು ನೋಡೋ phase difference ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. So that is, it will be checked by the resulting wave will be checked by the resulting wave will be checked by phase difference ಎರಡು ನೋಡೋದು. ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರತ್ತವ, ಸೇಮ್ ಬರತ್ತವ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸತ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸತ್ರಿ. ಎರಡು ತರದಿಂದ ಫೇಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ 2p ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್. ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವು ಎರಡು ತರ ಬಿಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು, if it is pi by 2, then 3 pi by 2, then 5 pi by 2, then odd multiples of pi by 2 ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದನೇ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದನೇ ವೇವ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಎರಡು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. If both amplitudes are different ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it will be elliptical ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Right? It will be elliptical ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Is that correct?
So this is what is the polarization concept. Then what if ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಫೇಸು phi is going to be other than other than other than theta the 0 or pi by 2 or pi or 3 pi by 2 ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 0 ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ pi by 2 ಅಲ್ಲ 0 ಇತ್ತು pi ಇತ್ತು 2 pi ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ pi by 2 to pi by 2 ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎರಡು ತುರ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಎರಡು ತುರ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಸಾಜಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಲಿಸಾಜಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀವ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ರೀ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೂ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಿ ಬ್ರಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಗೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ತಗೋರಿ ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ the question is that the electric field of a electromagnetic wave is ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ is the electric field of an electromagnetic wave is that is E vector of r that is z comma t at ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ z direction ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ that is equal to that is E naught cos of kz plus omega t I cap ಒಳಗೊಂಟದ plus 2 times of E naught into sin of kz plus omega t ಅಂತ ಬರ್ದಾನ ಇದು z cap ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟದ then this represents ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ this represents ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ ಇದು ವೇವ್ in which direction it is moving do you know this ಎರಡು ಕೇಳೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is linearly polarized ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ linearly polarized and it is traveling in positive z direction traveling in positive z direction positive z direction and second option the thara ಬರೀತೀನಿ second option is circularly polarized and it is traveling in negative z direction and third option it is elliptically polarized then it is traveling in negative z direction then the option that is unpolarized traveling in positive direction unpolarized ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ
unpolarized traveling in negative z direction, sorry, positive z direction. Option ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? Why it is so? See, C. see, Amplitude difference ಅದಾವ್ರಿ ಅದ್ರ ನಡಬಾರ್ಕಿನ moreover phase ನೋಡ್ರಿ, difference pi by what 2 is ರೀ. the phase angle, phase difference between these two? ಎರಡು ವೇವ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಈ ತರ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಐತಿ. moreover ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆಯ್ಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್, ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್. ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ. ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಬೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ. ಎರಡು ತರ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? is going to be pi by 2. pi by 2 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ನೋಡು pi by 2 ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು? ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ pi by 2 ಅಂತ ಬಂದೈತಿ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. ಅದರ್ ದಾನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಕೇಸ್. ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಒಂದರದ್ದು ಇ ನಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಇ ನಾಟ್ ಅದ. ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ kx ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು. ಆರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಈ ಬರ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೆ ಜಡ್ ಐತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಜಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಕೆ ಜಡ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರದ, ಕೆ ಜಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as a ಪ್ಲಸ್ ಜಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಜಡ್ ಬರ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಗೂ ಬರಿತೀವಿ. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದದ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to E naught into, that is x cap plus e power of I phi, then y cap, then into e power of I k z minus omega t. ಸೈನಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಅದ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್, find the polarization and the polarization of the given electric field. E is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ E equal to E naught ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, x cap plus y cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, into e power of I kz minus omega t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೇಳಾನಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೇಸ್? ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ is going to be, because ನೋಡ್ರಿ y component ಏನೈತಿ, y component is 1, but here y component is e power I phi, for e power I phi is equal to ನಿಮ್ದು ಏನು actually 1 ಅದು. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು? 1 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? if e power 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು I phi is equal to, phi is equal to ಏನಂದಂಗ ಆಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. phi equal to 0 ಇದ್ದ ಇದು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತೈತ್ರಿ? Always linearly polarized. Linearly polarized. Is that clear all? Right? Then what about this? ಇನ್ನೊಂದು equation ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ.
It is even electric field ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. It is E naught into sine of kz minus omega t plus pi by t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಒಂದು ವೇವ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟದೆ. ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಇವತ್ತು. It is E2 ಕೊಟ್ಟಾನ. It is given by E naught sine of it is ಇನ್ನೊಂದು kz minus omega t ಕೊಟ್ಟಾನ. Plus minus of pi by 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Then j cap ಅದು. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ in which directions both waves are moving? Both the waves are moving in positive z direction. Is that correct? So kz KZ, ಆಗುತ್ತೆ. It should be kz. Both are moving in z direction. Mean which type of polarization if they are going to show, means if they are going to polarize ಮಾಡಿದಂತೆ ಎರಡು wave mix ಮಾಡ್ತೀವಿ. If we superpose these two waves, which type of polarization is going to show? Yes. Phase difference check ಮಾಡ್ರಿ 5. What is the phase difference 5? Is equal to phase difference is ನೋಡ್ರಿ ಈ pi by 3 ಕೊಟ್ಟಾನ. pi by 3 ಬರಿಬೇಕು. phase difference ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು phase ಇದರ phase ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ minus pi by 6 ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ plus pi by 6 ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. See, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ pi by 3 ಅದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 5 phase difference is equal to 1 minus pi 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. or pi 2 minus pi 1 ಬರೀತೀವಿ. The phase difference phi is equal to phi 1 is already pi by 3 minus of minus pi by 6 minus of minus pi by 6. Therefore, this is going to be totally pi by 2 ಆಗ್ತೈತಿ. pi by 2 ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ phase ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then you need to check amplitude. What about the amplitude? Amplitude same ಅದಾವ. Which type of polarization this is? Pi by 2 the amplitude same ಇತ್ತು. Which type of polarization this is? Circularly polarized. Circularly polarized. ಇವೆಲ್ಲ previous year net questions ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಗ ಅದ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನದ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಲಿಸಾಜಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. E1 is equal to E naught into sine of kz plus times of omega t cap direction ಕೊಟ್ಟಾನ. Then E2 ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. E2 is equal to E naught into cosine ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ cosine of kz plus times of omega t the j cap direction ಕೊಟ್ಟಾನ. Now tell me, is this circularly polarized or circularly polarized or elliptically ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ನಡೀತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದನೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದನೋ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಸೈನ್ ಐತಿ, ಸೈನಕ್ಕೂ ಕೊಸೈನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು? ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೊಸೈನ್? ಕೋಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾನ. ಕೋಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಅಥವಾ ಏನು? ಕೊಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? pi by 2. pi by 2 ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದದ ಇದು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೋ, amplitude same ಅದಾವ. therefore it is circularly polarized. circularly polarized ಅದ. but whether this circular is clockwise direction ದಾಗ ಅದ anti clockwise ದಾಗ ಹೆಂಗದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಅದ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ನ z equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ.
let us consider this position is z equal to 0. Divided wave adao. On E1 and E2 in both on x direction hogada on y direction ada. Okay. Let us consider z is equal to 0. Position z equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ first z equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ E1 and E2 ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? E1 and E2 becomes right here. That E1 becomes E naught of sine of omega t ಬರ್ತೈತಿ I cap direction. Then what about E2? E2 is equal to E naught into cos over omega t into g cap ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. z equal to 0 ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಟೈಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. So that is going to be put omega t is equal to 0. Omega t ಅನ್ನ 0 ಹಾಕೋರಿ. Okay. ಒಂದ್ಸತಿ omega t ಅನ್ನ 0 ಹಾಕೋರಿ. Omega t 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? Let us consider this is ಇದನ್ನ y axis ಅನ್ನು x axis ಅನ್ನು y axis ಅನ್ನು ಇದರಿಂದ x axis ಅನ್ನು ರೈಟ್. ಯಾಕೆ y axis and x axis ತಗೋತೀನಿ ಅದು ಬರೀಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? Go to this. At time t is equal to 0, it is going to exist. This E1 becomes 0. E2 exist ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ E naught over J cap direction ಬರ್ತೈತಿ. E naught ನ J cap ನಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. E1 ಅನ್ಕೊಂಡು 0 ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ x axis ಇದು y ನ ತಗೊಂಡು E naught ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ್ರಿ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಕ y ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಚಾಲು ಆಗೈತಿ. What is this value is E naught. At time t is equal to 0. ಈ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ದಾಗ y axis ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ. If you increase the time, in which direction it goes, check this. Then time t is equal to 0 ಒಳಗಡೆ we got that one as this is at time t is equal to 0. Then time t is equal to, that is put omega t is equal to pi by 2 ತಗೋರಿ. omega 2 is equal to pi by 2 ತಗೋರಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇದು? If you took pi by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ E2 0 ಆಗ್ತೈತಿ. Then E1 ಏನಾಗ್ತೈತಿ? E naught x cap ಆಗ್ತೈತಿ. E naught x cap ಆಗ್ತೈತಿ. then ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಂಟೈತಿ ಇದು E naught x cap ಅಂತಂದ್ರೆ E naught x cap. So this is positive E naught x cap ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. So if I define this one, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. How to check this? ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ t is equal to 0 ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? then t equal to some time ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡು. This is going to be from here to here ಬರತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರತೈತ್ರಿ. It is going from here to here. It is ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ y ಗೆ ಐತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ x ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ y ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ x ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸದ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತಗೋತೀನಿ, ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನೋ ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟ. ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. Right? So this is going to be the polarization concept. The basis ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ದ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್, ಬ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾ. ಎರಡು ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅದು PVC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್.
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ದು that we discuss. Then we will go to the waveguide. Okay. ಇದೇನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಅದ. ಓಕೆ.